We started the recording for today's class. Today is our photons and photoelectric effect class 2. In our last class, we have seen some theoretical aspect of the photons and photoelectric effect. We discussed the two type of theory that tries to explain the nature of light, wave theory and particulate theory. Then we discussed that how wave theory was unsuccessful to explain the experimental outcome of photoelectric effect, and how the photon theory or the photon theory was successful to do that. So we've seen these two things. And then today we're gonna start by discussing about some mathematical aspect, graphical aspect of this chapter. So let's get started. The first thing that we're going to start in today's class is by the equation of photoelectric effect. That equation is given by E equals to phi plus Ke max. I'll explain all of these terms part by part. This equation pretty much determines or defines whether a certain photoelectric effect will happen or not. E in this case represents the energy of a single photon, which can be written as HF. H is the Planck's constant, F is the frequency of the light source. For a monochromatic source, that is. Phi over here represents work function. Work function means the minimum amount of energy required to liberate one electron out of the outermost shell layer of an atom. I'll say it again. The minimum amount of energy required to liberate or make free, you can write that as well, to make free one electron from the outermost shell layer of an atom. So that is this phi is a element or material dependent factor. Different type of metal has different values of phi. Some metals would like to give up the electron pretty easily. Some metals would not want to give it up pretty easily. So we can have different values of phi depending upon different material. Here, the word Ke max is given. Now, I'm going to say first why the K is there, and then I'm going to talk about why the max is over here. The kinetic energy part is basically representing that after a certain electron, let me just drop a simple figure. Let's say this is a hypothetical image of an atom. So let's say here we have the nucleus, obviously figure not drawn to scale. This is the outer shell layer. Inside we can have other layers. We don't care about these layers. Let's say within this layer, outer shell layer, we have one electron which is over here. This electron is shot by a photon which has an energy amount E equals to HF. Let's say that amount of energy is maybe 10 joule. Whether the work function of this atom, the amount of minimum amount of energy required to liberate the electron is, let's say, 8.5 joule. So whenever the 10 joule amount of energy will be directly delivered to the electron, it will spend 8.5 joule to overcome the attraction of the atom, and then using the remaining amount of energy is gonna shoot itself out of the atom. So whenever it's gonna come out, this electron can have a K that is almost equal to 1.5 joule. Now I'm writing almost equal to. You might wonder why almost, why not exactly? There is a reason for this. The reason is that whenever the electron actually is liberated from the atom's outermost shell layer, it is possible that ejection of the electron can happen from the very surface of the metal. Sometimes it can also happen from a bit inner layer of the material. So if I just try to give you a bit of a drawing, let's say this is a metal piece. Let's say this is a metal piece. These two figures are not drawn to the same scale, so don't get the wrong idea. Let's say this is a metal piece. If we zoom in onto this metal piece, let's say onto the surface, if I zoom in very, very, very hard, what we're going to see that we will find out layers of atoms stacked one after another. And atoms are mostly empty space. Always remember that atoms are mostly empty space.
So this is also really important. So let's say I'm only drawing 3 layers of atoms over here. So it is possible that sometimes a single photon can come by and it can hit an electron exactly on the top layer, top shell of an atom. In that case, whenever this electron will release itself or will leave from the surface of the atom, from the metal surface of the metal, it pretty much can come out with all the remaining energy. So if this is the case that is happening for my given scenario, that 10 joule of photon comes in, 8.5 joule is spent for for overcoming the attraction of the atom. In that case, this photoelectron can be released with exactly 1.5 joule of kinetic energy, which is perfectly all right. However, because atoms are mostly empty space, it is also possible that sometimes some of these photons could penetrate through the first layer of atom without any obstruction. If you wonder how is that possible, just try to think of the solar system. The solar system has a huge sun, and it has quite a good number of planets going around, but most of the solar system is practically empty. So it is not quite impossible for a meteorite to enter from one side of the solar system, and actually without colliding with anything, it can leave out of the solar system on the other side. It's possible. I mean, not colliding with anything, because the most of the space is empty. Same thing can happen for the atom as well. So a photon could also penetrate through multiple one or maybe two. It can penetrate through two or three, it can penetrate multiple layers of atoms, and eventually, let's say on the third layer, it is going to hit with one of the outer shell layer electron. That can also happen, and it actually happens quite a lot. In that case, whenever this electron will release this amount of energy, you have to understand one thing. As long as the photon travels in the photon form, it is going to keep maintaining 10 joule of energy. That lump of energy of photon, what we call that packet of energy, that is photon, as it goes through the layers of atom or through the physical body of the atom, which is practically empty space, it will not lose any energy. It will not lose any energy. The moment it collides with a certain electron, it immediately delivers all of its energy, and it basically delivers its own self, which is raw energy form, to that electron. And then this electron will have to use 8.5 joule amount of energy to release itself from the atom. Now, as it comes out from this atom right over here, it has a kinetic energy of 1.5 joule right over here. But at this point, it is not actually free from the whole metal piece. It has to practically penetrate through two layers of atoms, and then it can come out. Now, to penetrate through these two layers of atoms, it has to spend some additional energy as well, which means that as this electron, inner electron, comes out of the metal surface, it's not going to have exactly 1.5 joule of kinetic energy left, because it has to spend some energy to penetrate through this thing. Let's say it had to spend maybe 1 joule of energy to make this journey possible. If within this path it had to spend 1 joule, then as it comes out, this electron is only going to have half joule of energy left within itself as kinetic energy. So the point that I'm trying to tell you is that whenever we will shine light upon a metal surface for photoelectric effect, all the electrons of that metal piece are not going to come out with the exact same. All the electrons are not going to come out with the same exact kinetic energy. That's not going to happen. Some electrons which are released exactly from the surface are going to have the highest amount of kinetic energy because they didn't have to spend anything. Some electrons which are released from a bit inside of the metal surface, they are going to have to spend some part of their kinetic energy, and as they come out of the metal piece altogether, their available amount of kinetic energy would be somewhat smaller. This is the reason we write in this equation Ke max, because we are trying to write this equation for electrons which are not losing any energy within the metal piece, so that all the energy that is remaining after using it for the work function purpose, all the energy is available as kinetic energy. So this is why we are writing the term kinetic energy max. এই কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা যে কেন ম্যাক্স লেখা হয়েছে বলবান? আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমরা এই কোশ্চেনটাকে একটু গুছানোর পর আমরা গ্রাফে চলে যাই। সো ইফ আই রাইট আপ দিস ইকুয়েশন বাই সাম format, we can write that this is HF. Phi can be written as HF naught. We can write this as HF naught. Kinetic energy max can be written as half of mass of an electron multiplied by V max whole squared. So that's also possible.
can write it in a lot of different format. This is actually just the division. But ultimately, whenever we'll plot our graph, we're going to plot a graph of K max versus frequency. So I'm going to convert this equation in a bit different way. E equals to phi plus K max. So if I subject K max, I'm going to write E minus phi. So this is going to be Ke max equals to HF minus phi. Now, this is the equation that we're going to build up our graph upon, where this will be our y-axis variable, y equals to, h is going to be our constant, the f is going to be our x-axis variable, mx minus c. So we're going to have a graph that looks like this. So we're going to have a straight line, positive gradient straight line, which has a negative y-axis cutoff. That's what we're going to have. So this is the equation. So if I just try to drop this graph, now you might wonder that why is it that we are willing to draw the graph in this fashion? I mean, what's the whole point of having a graph like this? I'm going to explain that in a bit. Just hold your horses. This is going to give us parallel lines. Do you guys understand why should we have parallel lines? Because the gradient of all of this line is h. Have a look. So which means all of them has the same gradient, which that's why we have a gradient of this thing. So these x-axis cutoff are representing basically the threshold frequency. So for example, if I name that this is my metal 1, this is my metal 2, this is my metal 3. So in that case, this is the threshold frequency of metal 1, this is the threshold frequency of metal 2, this is the threshold frequency of metal 3, so on and so forth. That's one thing. And also you can see over here that we had the minus phi as our native y-axis cutoff, which means if we choose to extend these lines right over here and find out the cutoff point on the minus y-axis, this much energy will represent phi 1, the work function for the first metal. And then if we extend this all the way up over here and get a cutoff right over here, this much amount of energy is going to represent phi 2, and so on. You can get all the other values as well. So this is the physical significance of the graph. All the lines should be parallel. If we have a line that has a smaller work function, that is, if we have a line that has a smaller threshold frequency, then we're gonna have a smaller work function, obviously, so on and so forth. And question would say that why do we want to drop a graph of this fashion? I mean, what's the whole point of drawing a graph like this? That can be answered if you consider the experimental setup by which we actually come up with this graph. So let me just try and draw that experimental setup, which I did draw in the last class as well, but I'm going to do it one more time. No problem. এখানে আমাদের সার্কিটটা মনে হয় আঁকা আছে না? হ্যাঁ, আঁকা আছে। সো আমি এখান থেকে দেখে দেখে সার্কিটটা আঁকি। চলে গেছেন?
ওকে, আচ্ছা এখানে একটা মিলিমিটার আঁকা লাগবে। Okay. So the way this circuit is going to work is that whenever this dark colored thing is actually a glass tube which has vacuum inside it. So I might actually choose to drop a vacuum tube. For example, this is the vacuum. So vacuum. So there is very low air pressure over here. It's important that we have to do this experiment in under on a partial vacuum or at a very high vacuum, very low pressure situation, because other than that, the electrons which are going to try to flow by, they are going to get absorbed by the atmospheric molecules. So we don't want that. So what is actually happening in this experiment? Try to understand. Let's say the frequency source of this light source is F, so that the energy of each photon is given by E is equal to HF. These photons are hitting onto this metal plate, and this photon metal plate, let's say this one has its work function that is phi. So once the photons hit these electrons, the electrons uses phi amount of energy to make themselves free of the atom, and then using the kinetic energy, they were going to shoot themselves in all random direction. Some of these electrons are going to be hitting this right side plate, which is going to give us a millimeter reading, provided we close both of these switches. So first of all, we're going to short circuit this. We're going to close this switch. Do we need a switch inside this circuit? Actually, having a switch on the inside is important, because if I just close this switch, this battery is going to drain for no good reason. So I might actually choose to give another switch over here. So মনে করো এই সুইচটা ওপেন আছে, and for that আমরা এই সুইচ to go off close করে আসছি, so that whenever the electrons are going to enter over here, let me use a different color, the electrons can travel through this path. The electrons can travel through this path. This is the path the electrons can travel by, and that is going to give us some millimeter reading. This is what we have seen in our last class. What we now want to find out, we want to have an experimental measure that what is the maximum kinetic energy of these released electrons. We want to measure the Ke max. So how are we going to measure it? This is how. Try to understand. Remember one thing, energy of a certain charged particle can be given by this expression VQ, where Q is the charge of the particle, V is the voltage that across which it travels. To measure the kinetic maximum, to measure the Ke max of this released electron, we are going to start introducing this circuit. So what we're going to do, we're going to open up this switch. So we're going to open up this switch, so that this part becomes inclusive of the circuit, and then we're going to close the switch over here. So try to understand what is happening at this point. Introducing this source, having the battery on the positive side on the left and negative side on the right, and we have a variable resistor, of course. Initially the variable resistor is placed at a very high value, so that this one consumes a very pretty large amount of voltage, so that the voltage applied across the phototube, this thing is actually called a phototube. I'm going to write the name. This is phototube. So the voltage across these two plates are going to be pretty small, but you need to understand that this is going to be a positively charged plate nonetheless. This is going to be a negatively charged plate nonetheless. Whenever we'll apply some voltage, a couple of things will happen. The first thing that we'll see, that because now we have applied an electric field, many of the photoelectrons which were initially released in random directions, they're going to be affected by the electric field, and electrons are going to start to fall in onto this plate at a much bigger amount. মানে হচ্ছে আগে যদি র্যান্ডম স্ক্যাটার ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে এখানে মনে করো পার সেকেন্ডে যদি 10টা ইলেকট্রন পড়তো, এখন যেহেতু একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছি, এই অ্যাট্রাকশনের জন্য এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য এই সংখ্যাটা কিছুটা বাড়তে পারে অথবা কমতে পারে. So practically what will happen, you have to understand that electrons are negatively charged particle. This is a positively charged plate. So this plate is going to start to attract the electrons, and this is a negatively charged plate. So this plate is going to start push away the electron, which basically means whenever we will apply this voltage source, the electrons which are released from the left side plate, which in this case would be anode, and this would be cathode because this comes to the negative side, this is the anode side. So
fewer electrons will be able to reach the cathode because of the opposing electric field. এই জিনিসটা বুঝতেছো? ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের ইলেকট্রনগুলা মানে আগে যতগুলো ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি এখানে রিচ করতে পারতো, ইলেকট্রনগুলোর উপর একটা অপোজিট ফোর্স কাজ করবে। দ্য ইলেকট্রনস উইল বি পুশড বাই দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড টু দ্য লেফট। এই আইডিয়াটা বুঝতে পারতেছো কিনা বলবান? Yes, sir. ঠিক আছে, there will be an opposing force. But one thing you should remember, just from my earlier discussion, that all the electrons which are released from this metal surface, they are not released with the same kinetic energy. Some of them are released by the maximum kinetic energy, some of them are released by some lower or smaller amount of kinetic energy. This is really important. So if we, so whenever we'll introduce this battery source, we're going to see that the millimeter reading will immediately drop by a significant variation, but we can still have some reading available. Having some reading still available in the millimeter practically means that some of the electrons are still capable to come and hit this cathode plate. Some electrons can still do that. Not all of them can do that, but some electrons can still do that. That's why the millimeter reading is still giving us reading. And with this voltmeter, we can measure the exact voltage across the two sides of the plate, which is obviously the correct thing. Now we're going to slowly start to reduce the resistance of this variable resistor so that the voltage applied across the phototube will slowly increase. So we'll increase the voltage across the phototube slowly. And as we'll increase the voltage slowly, more and more energetic electrons will be pulled back. মানে হচ্ছে মানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এই যে E equals to VQ যে ইকুয়েশনে লিখছি, E equals to VQ ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি কি রিপ্রেজেন্ট করে? E equals to VQ ইকুয়েশনে রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে আমাদের কিউটা হচ্ছে এখানে ইলেকট্রনের চার্জ, লেটস সে V into E লিখলাম। ইলেকট্রনের চার্জ একটা কনস্ট্যান্ট। একটা সার্টেন ইলেকট্রনের যদি E অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি থাকে, তাহলে সে টোটাল V অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ যে ভোল্টেজের এগেইনস্টে প্যাথ পাড়ি দিতে পারবে। মানে হচ্ছে if an electron has this amount of energy within itself, then it can overpower V amount of voltage. এই জিনিসটা যারা বুঝতেছো না, আমি আরো ক্লিয়ার করে দেই। মনে করো এটা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড, মনে করো এটা একটা সার্কিটের একটা পার্ট। এই সার্কিটের মনে করো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মধ্যে ভোল্টেজের ডিফারেন্স হচ্ছে মনে করো V ভোল্টেজ ডিফারেন্স। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের হাই পয়েন্ট, এটা হচ্ছে লো পয়েন্ট। সো হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা যদি +1 কুলম্ব চার্জ +1 কুলম্ব +1 কুলম্ব চার্জ ফ্লো করি, তাহলে টোটাল আমাদের V জুল অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান হবে। এটা তো আমরা বুঝি that this is the idea of 1 volt. So in other words, I can say that if we wanted to move +1 coulomb charge in the opposite way, then we would have to start this journey of this +1 coulomb charge from this point with V joule amount of energy. So আমরা যদি V joule amount of energy দিয়ে এখান থেকে স্টার্ট করতাম, উল্টা দিকে যেতে হলে আমাদের এক্স্যাক্টলি V joule amount of energy খরচ করার পর আমরা এই পয়েন্টে এসে রিচ করতে পারতাম। ব্যাপারটা এরকম কিনা? বুঝতেছো কি বলছি? বলবান জিনিসটা আর একটু ইজি যদি একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেখাই, ইটস ইউ ক্যান অলসো কনসিডার ইটস লাইক আ স্লোপ। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের হাই গ্রাউন্ড, এটা হচ্ছে আমাদের লো গ্রাউন্ড। এখান থেকে তুমি একটা 1 কেজি অবজেক্টকে ছেড়ে দিলে সেই প্যাথে রোল করে ফল করতে 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 এখানে এসে ফল করে এখানে এসে সে মনে করো রিচ করতে পারে। এই পজিশনে তার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ জিপি, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কেই তে কনভার্ট হবে। ঠিক আছে, অ্যাজিউম দ্য প্রসেস ইজ ফ্রিকশনলেস। ভাইস ভার্সা, আমি যদি এখান থেকে একটা অবজেক্টকে ডিরেক্টলি এই পয়েন্টে রিচ করতে যাই, তাহলে আমার স্টার্টিং অবজেক্টের মধ্যে ওই পরিমাণ কাইনেটিক এনার্জি থাকতে হবে। যদি এক্স্যাক্টলি ওই পরিমাণ কাইনেটিক এনার্জি থাকে, তাহলে সে এক্স্যাক্টলি এই রাস্তাটা রিভার্স ওয়েতে ব্যাক করে আবার এই পয়েন্টে রিচ করতে পারবে। এটা পসিবল। এক্সাম্পলটা কেন বলতেছি? এই জন্য বলতেছি যে ইলেকট্রনগুলো যখন এখান থেকে জার্নি স্টার্ট করে এদিকে যাওয়ার শুরু করবে, they will have to overcome the pull of the electric field, which basically means they have to work against the electric field. If they have enough energy within themselves to overpower the electric field altogether, overpowering the electric field altogether means what? মানে হচ্ছে so that the electrons would be able to complete this whole length of journey. মনে করো একটা সার্টেন ভোল্টেজে এই টোটাল ডিসটেন্স কভার করার জন্য মনে করো 1 জুল এনার্জি লাগে। ইলেকট্রনের মধ্যে স্টার্টিং কেসে যদি 1 জুল এনার্জি থাকে, তাহলে সে এক্স্যাক্টলি এই ডিসটেন্সটা কভার করতে পারবে। যদি 1 জুলের বেশি থাকে, তাহলে সে কভার করতে পারবে। কিন্তু 1 জুলের কম যদি থাকে, তাহলে কি হবে? ইলেকট্রন একটা সার্টেন ডিসটেন্স যাচ্ছে, তার কাইনেটিক এনার্জি কমতেছে। একটা পয়েন্টে যাওয়ার পর তার কাইনেটিক এনার্জি শেষ। এখানে মনে করো এইটুকু পর্যন্ত আসার পর তারপর তার কাছে কাইনেটিক এনার্জি নাই। তাহলে কি হবে? ইলেকট্রনটা এই পর্যন্ত আসবে, এখানে এসে থামবে, আবার উল্টা দিকে টানার জন্য আবার ফেরত চলে যাবে ইলাস্টিক ব্যান্ডের মতো। এই ঘটনাটা ঘটবে কিনা এটা বুঝতেছো কিনা?
যে সবগুলো ইলেকট্রনই আমাদের রাইট সাইড প্লেটে রিচ করতে পারবে না, কারণ সবগুলো ইলেকট্রন ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে তাদের জার্নি স্টার্ট করে না। কারো কারো কাইনেটিক এনার্জি অ্যামাউন্ট বেশি হয়, কারো কারো কাইনেটিক এনার্জি অ্যামাউন্ট কম হয়। যাদের কাইনেটিক এনার্জি বেশি হবে তারা অনেক হায়ার ভোল্টেজকে ওভারকাম করে রাইট সাইড প্লেটে, ক্যাথোড প্লেটে যেতে পারবে। যাদের কাইনেটিক এনার্জি, ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি কম থাকবে, তারা অল্প একটু ভোল্টেজের ওভারকাম করার পরে আর ফার্দার যেতে পারবে না, বিকজ দে উইল বি পুল ব্যাক টু দা অ্যানোড প্লেট ওয়ান্স এগেইন। এই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. Okay, Pulaman, দেখো কোশ্চেন থাকলে বলো, I'll help you understand. So what we're going to do, we're going to place a keen observation on the milliammeter and slowly reduce the resistance of these variable resistors such that the voltmeter reading will be slowly increased. And we're going to, by trial and error, we're going to find out the exact voltage value where the milliammeter reading just becomes zero. মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করলে আমাদের মিলিমিটার রিডিংটা জাস্ট জিরো হয়, মানে এর থেকে একটু কম ভোল্টেজ দিলেও মিলিমিটার রিডিং আছে, বাট এক্স্যাক্টলি এই ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করলে মিলিমিটার রিডিংটা জিরো হয়ে যায়। আমরা ওই ভোল্টেজটা এখান থেকে বের করব। ওই ভোল্টেজটাকে আমরা বলতেছি স্টপিং পটেনশিয়াল। স্টপিং পটেনশিয়াল মানে হচ্ছে at that situation when the millimeter reading just becomes zero, and if the voltage over here is Vs, we can write that the kinetic energy max, I mean the maximum energetic electrons were also stopped. In this case, the K max can be written as electrons charge E into Vs. Vs basically represents stopping potential. That's a term. Let me write this. It's called stopping potential. Stopping potential. এতক্ষণ এই পুরো কাউকাওয়াটা করার বেসিক আইডিয়াটা ছিল যে আমরা একটা স্পেসিফিক মেটালের জন্য এক্সপেরিমেন্টালি এই জিনিসটা মেজার করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি আমরা ইভিএস পুরোটা মেজার করতে পারি না, আমরা ভিএস টাকে মেজার করতে পারি, তার সাথে এইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সটা অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে বের করতে পারি। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা ইলেকট্রনকে ফিজিক্যালি অবজার্ভ করে তার সাথে হাফ ইনভি স্কয়ার করে কে ম্যাক্স বের করতেছি না। আমরা একটা ইনডিরেক্ট মেথড, অল্টারনেট একটা মেথড, যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে ইলেকট্রন কতটুকু পথ পাড়ি দিতে পারতেছে, কতটুকু ইলেকট্রিক ফিল্ড এগেইনস্টে কাজ করতে পারতেছে, সেটা দিয়ে আমরা জাজ করতেছি যে আমাদের স্টার্টিং কাইনেটিক এনার্জি অ্যামাউন্টটা কত, এবং ওইখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে ভোল্টেজ বাড়ায় স্টপিং পটেনশিয়ালটাকে ইউজ করে ক্যালকুলেট করতে পারতেছি যে আমাদের সার্টেন সেটআপের জন্য স্পেসিফিক মেটাল চয়েস এন্ড স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি অফ লাইট সোর্সের জন্য আমাদের কে ম্যাক্স কত হচ্ছে। এই প্রসেসে কে ম্যাক্সটা মেজার করা পসিবল। এই জিনিসটা বুঝছো বলা বাদ? আচ্ছা, কোনটা পার্টটা বুঝে না বলো? ভোল্টেজ বাড়ার পার্ট আর মিলিঅ্যাম্পিয়ারটা কমার পার্টটা বুঝে না। আচ্ছা, ভোল্টেজ বাড়ার পার্টটা হচ্ছে যে আমরা যখন এই ব্যাটারি পার্টটুকু যখন ইন্ট্রোডিউস করলাম, তখন আমাদের এই ফটোটিউবের অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হলো। আমরা যখন রেজিস্ট্যান্স আস্তে আস্তে কমায় দিই, তাহলে আমাদের ফটোটিউবের অ্যাক্রসে সিরিজ কম্পোনেন্টের আরেকটা, যেটা মানে এখানে তো এই সার্কিটে তো হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার এবং ফটোটিউব সিরিজে কানেক্টেড। তো এটার রেজিস্টার যদি কমায় দিই, তাহলে এটার ভোল্টেজ ড্রপ আস্তে আস্তে কমে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ফটোটিউবের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ আস্তে আস্তে কি হবে? বাড়বে, ঠিক কি না? জি স্যার। and phototube across voltage যত বাড়বে, আমাদের এই যে প্রোডাক্টটা ইলেকট্রনস চার্জ ইনটু রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ টু কভার অ্যাক্রস দিস ডিসটেন্স, এই ভ্যালুটা আস্তে আস্তে কি হবে? বাড়তে থাকবে না? ইয়েস স্যার। তো এই ভ্যালুটা যত বাড়বে, তার মানে কি মোর মানে really high energetic electrons would be able to cover that path, but low energetic electrons who had to spend some energy because they were released from some inner layer of the metal surface, low kinetic energetic electrons will not be able to spend this much energy, so they will have a less amount of energy that is required to make this whole journey, which means they would be starting their journey towards this path, but halfway or one third, or I mean after a fraction of their journey, they will lose all of their kinetic energy and become stopped, and then they'll be pulled back. Which means if we slowly start to increase the voltage across these two plates, I mean if we slowly start to increase the voltage of this voltmeter by the circuit control, that would mean that fewer and fewer electrons will be able to reach to the right side plate. বুঝছো? হ্যাঁ স্যার, যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মাঝখানে যে ভোল্টমিটারটা, সেটা রেজিস্টার এগেইনস্টে ভোল্টেজ মাপছে নাকি হচ্ছে ওই ফটোটিউবের এগেইনস্টে ভোল্টেজ মাপছে? এটা কিভাবে? এটা ফটোটিউব অ্যাক্রসে ভোল্টেজ মেজার করতেছে, কারণ এটা তো তোমার এই রিওস্টেটের অ্যাক্রসে লাগানো না,
এই যে ফটোটিউবের একটা মাথা, ফটোটিউবের একটা মাথা। দিস ইজ মেজারিং দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য ফটোটিউব। এটা কারেন্ট জিরো হচ্ছে কেন একটু মানে মিলিমিটার রিডিংটা কেন জিরো হবে? হ্যাঁ আচ্ছা, আমি কিছু নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে দেখাই। মনে করো একটা সার্টেন সিনারিওতে আমাদের E-5, মনে করো এই ভ্যালুটা হচ্ছে মনে করো 2 জুল মনে করো। তার মানে হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালুগুলো কি কি হইতে পারে? কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালুগুলো হইতে পারে, পসিবল ভ্যালুগুলো হইতে পারে 2 জুল, 1.99 জুল, 1.98 জুল, 1.995 জুল, এরকম করতে 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 at as low as 0 জুল পর্যন্ত হওয়া পসিবল, ঠিক না? ঠিক আছে, এখন মনে করো যে আমাদের এই ভি ইন্টু ই এর ভ্যালুটা যখন আমরা কোনো ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি নাই, যখন আমাদের এই ব্যাটারিটাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করি নাই, তখন ভোল্টেজের অ্যাপ্লাইড ভ্যালু হচ্ছে 0। তার মানে হচ্ছে সব ইলেকট্রনই, এনি ইলেকট্রন দ্যাট ইজ রিলিজড উইথ স্লাইটলি মোর দেন 0 জুল, 0 জুলের থেকে বেশি কোনো এনার্জি থাকলেই সে নরমালি কি করতে পারবে, আস্তে 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 এই ডিসটেন্সটা কভার করে ইভেন্চুয়ালি এই প্লেটে রিচ করতে পারবে। So the number of electrons reaching on this plate would be pretty high because all energetic electrons, whether they have a more high energy or they have low energy, will be able to reach this point, right? Because they are not pulled back when we did not introduce the battery. But the moment we start to introduce the battery, what is happening? We are giving them a condition যে না, তোমার এই পুরো ডিসটেন্স কভার করতে হলে তোমাকে ইনিশিয়ালি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে আগে স্টার্ট করতে হবে। যদি তোমার কাছে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কাইনেটিক এনার্জি থাকে, তাহলে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ডের রিভার্স পুলটাকে ওভারকাম করে এখানে যেতে পারবা। আর যদি ওই পরিমাণ কাইনেটিক এনার্জি না থাকে, তাহলে কি হবে? তুমি অর্ধেক গিয়ে থামে যাওয়ার পর তুমি আবার উল্টা দিকে পুল ব্যাক হবা। সো তার মানে হচ্ছে আমরা যখন এই ভোল্টেজটাকে যখন অ্যাপ্লাই করা শুরু করলাম, তখন আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে এই দিকের এই মানে লোয়ার এনার্জি যে ইলেকট্রন গুলো আছে, এগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, আমাদের আর রাইট সাইড প্লেটে রিচ করতেছে না, because they are going to be pulled back. So fewer electrons will be able to make their journey to the cathode plate. Fewer electrons will be able to make their journey towards the cathode plate. দেখো এই কথাটা বুঝছো কিনা? আমরা না আস্তে আস্তে ই কমাচ্ছি, আমরা এখানে ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্সটা আস্তে আস্তে কমাই দিচ্ছি। ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স আস্তে আস্তে কমানোর মানে কি? আমার সার্কিটের অন্য পার্টটাতে আমি ভোল্টেজটা বাড়াই দিচ্ছি। জি স্যার, তাহলে আরো বেশি মানে আরো বেশি ইলেকট্রনস রিচ করতে পারার কথা না? না 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 না, you have to understand one thing. For this circuit to be completed, আচ্ছা বুঝতে পারছি তোমাদের কনফিউশন। For this circuit to be completed, electrons will be released from the positive plate and make their journey to the negative plate. আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডটা দিয়ে তো আমরা ইলেকট্রনগুলোর মুভমেন্টটাকে আমরা হেল্প করতেছি না, অপোজ করতেছি। ন্যাচারালি তুমি চিন্তা করো, এখানে যদি একটা ইলেকট্রন থাকে, ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ, এই প্লেট তাকে এদিক থেকে ঠেলা দিবে, আবার ওই প্লেট ওদিক থেকে তাকে পুল করবে। বাট সার্কিট কমপ্লিট করার জন্য আমাদের ইলেকট্রনটাকে যাইতে হবে হচ্ছে ফ্রম লেফট টু রাইট, বাট দ্য ফোর্স ইজ ওয়ার্ক অন দ্য ইলেকট্রন অন রাইট টু লেফট। বুঝছো কি এখন? মানে এই ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইলেকট্রনগুলোকে হেল্প করতেছি না, এই ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করে আমরা ইলেকট্রনগুলোকে কি করতেছি, অপোজ করতেছি। এবং in the process of opposing, we are figuring out that exactly what is the maximum amount of kinetic energy any of these electron might possibly have. Make sense? বুঝছো এখন? আচ্ছা, ইয়া ওই জানি বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করো, I'll help you, I'll try to explain. আমি এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করার মেইন রিজনটা হচ্ছে বোঝানোর জন্য যে কেন আমরা Ke max নিয়ে ইন্টারেস্টেড। I mean, why did you choose to draw the graph in this manner? Because এক্সপেরিমেন্টালি আমরা এই জিনিসটা মেজার করতে পারি, এবং সায়েন্টিস্টরা জিনিসটা মেজার করতে পারেন, এবং এক্সপেরিমেন্টালি আমরা সোর্সের ফ্রিকোয়েন্সি মেজার করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই প্লটিং এ graph of Ke max versus frequency was possible. If you wonder that how do we achieve a variation of frequency, varying the frequency is pretty simple. Using the same metal, using the same metal, আমরা যদি different frequency apply করি, we're simply gonna get different Ke max value. So if you use the same metal, then we're gonna get different plotting points which are all gonna be for one specific material one. ওকে, এবার তুমি বেসফিট লাইন আঁকলে তুমি ওই ম্যাটেরিয়ালের জন্য Ke max versus frequency পাইলা। তুমি যদি এখন ডিফারেন্ট একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য আঁকতে চাও, তখন তোমাকে ফটোইলেকট্রিক টিউবটাকে আবার ডি ভ্যাকুয়াম করতে হবে, মানে হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেস আনতে হবে,
এই ক্যাথোডটাকে তখন রিপ্লেস করে নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল দিতে হবে। So if you want to do the experiment for different material, for each of this iteration, repetition process, you have to change the cathode anode plate to that new material so that you can get all of these different elements graph and so on and so forth. বুঝে গেছে বলাবান? আরেকবার বলবেন? বলো। আরেকবার বলবেন? Hey, whenever we're gonna try to populate this graph with multiple different points, so let's say this line was for one metal. So one metal means basically this anode metal that we have right over here. This is one metal. Let's say this is now currently metal number one, and we're going to shoot one specific frequency of light and repeat this experiment to find out the Vs of that specific frequency. Multiplying, we get the K max, and then we can get one point that মনে করো এই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের K max পাইছি হচ্ছে এই ম্যাটেরিয়ালের জন্য এই জায়গায়। সো এটা হচ্ছে আমার একটা প্লটিং পয়েন্ট। Then I can increase the frequency by a bit. I can choose a different light source. So মনে করো এরপর আমি এই ফ্রিকোয়েন্সি লাইট সোর্স দিলাম, তখন আমি এই সেম এক্সপেরিমেন্ট আবার রিপিট করে আবার ইভিএস টা বের করলাম, মনে করো সেই ভ্যালুটা আসলো হচ্ছে এই জায়গায়। সো এরকম করতে 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 আমি একটা স্পেসিফিক ম্যাটেরিয়ালের জন্য অনেকগুলা কে ম্যাক্স কমা এফ এর প্লটিং পয়েন্টগুলো পাইতে পারি। পয়েন্টগুলো একটু স্ক্যাটার্ড হবে অবশ্যই, বিকজ ইটস ফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট, ওই জন্য আমি পয়েন্টগুলোকে এক্স্যাক্টলি লাইনের উপর রাখি নাই। বাট ইফ ইউ ড্র দ্য বেস্ট ফিট line, we're gonna come up with just a relevant graph for that material. So this is how we can get all the points for one single material for by this experiment. এটা হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য বা একটা মেটালের জন্য, মেটাল নাম্বার 1 let's say. বুঝছো? জি স্যার। সো আর এরপর যদি আমরা এই সেম এক্সপেরিমেন্ট এখন ডিফারেন্ট একটা মেটালের জন্য করতে চাই, তখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে এই অ্যানোডের মেটালটাকে চেঞ্জ করতে হবে। So we have to de-evacuate it, so we have to allow air in, take this apart in appropriate way, and then replace this metal plate, anode metal plate, by a different metal, let's say metal 2, and then repeat the whole experiment, which can give us this second graph over here. So এরপর আমরা এই গ্রাফের different পয়েন্টগুলো পাইলাম। এরপর বেস্ট ফিট লাইন আঁকলে আমরা একটা ডিফারেন্ট লাইন পেলাম। বাট অবভিয়াসলি all of these lines, no matter where we get them, should be always parallel to each other, because এই সবগুলো গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে m equals to Planck's constant. Clear? Yes, sir. ঠিক আছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে the x-axis cutoff of this graph actually represents the value of frequency at which the kinetic energy max is 0. Kinetic energy max being 0 means that after that it means that the energy supplied by the photon is exactly equal to work function. তার মানে হচ্ছে this is basically representing the threshold frequency of all of those things, কারণ এটা তো frequency axis. So এইটুকু হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ম্যাটেরিয়ালের threshold frequency, এইটুকু হচ্ছে সেকেন্ড মেটালের থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি, এইটুকু হচ্ছে থার্ড মেটালের থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। সো এক্স অ্যাক্সিস কাটঅফগুলো সব রিপ্রেজেন্ট করছে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি, নেগেটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস কাটঅফগুলো রিপ্রেজেন্ট করতেছে হচ্ছে ওয়ার্ক ফাংশন। আর লাইনগুলো সবসময় প্যারালাল হবে, স্টিল অলওয়েজ বি স্ট্রেট লাইন, নো ভ্যারিয়েশন, বিকজ দে হ্যাভ দিস শেপ y ইকুয়ালস টু mx মাইনাস c। এইটা হচ্ছে আমাদের ডেজিগনেটেড আউটকাম। আচ্ছা, এই গ্রাফের উপর বেস করে আমাদের অনেকগুলো ডিফারেন্ট কোশ্চেন হয়। এই কোশ্চেনগুলো আমরা যখন ফটোলিটি ইফেক্ট দেখবো তখন ইনশাআল্লাহ আলাপ করবো, মানে ওয়ার্কশিট করার সময় এটা রিলেটেড আরো কোশ্চেন আসবে। আচ্ছা, নেক্সট যে টপিকটা আমাদেরকে জাজ করা লাগবে সেটা হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টালি ইন্টেন্সিটি ভ্যারিয়েশনের জন্য আমাদের ফটো কারেন্টের কি ভ্যারিয়েশন হতে পারে। ইন্টেন্সিটি চেঞ্জের জন্য আমাদের ফটো কারেন্টের কি ভ্যারিয়েশন হতে পারে, মানে হচ্ছে মনে করো we are using the same setup but we are cutting off the battery part, so let's say we are going to use this alternative part that goes through here. মনে করো এই পার্টটাকে ইউজ করব, সো এখানে আমরা একটা সুইচটাকে অন করে দিলাম, সো এই পার্টটুকু আমাদের এখনো সার্কিটে নাই। সো আমরা ন্যাচারাল একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি। সো ওরকম একটা সিনারিও। The question is, আচ্ছা, let me just write up a statement and I want you to think about why this statement could be valid.
এই জিনিসটা এক্সপ্লেনেশন তোমরা একটু নোটের পেজ নাম্বার 7 থেকে একটু পড়ো। এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে, বক্স বক্স টাইপের ফিগার, এবং দুটা বুলেট লেখা আছে। এই দুইটা পার্ট একটু পড়ো, আমি একটু আসতেছি। হ্যালো, পড়ছো? আচ্ছা, বুঝাই দিচ্ছি। The idea of more intensity means that we are going to introduce more light sources. So if we had photoelectric effect happening from a single source, let's say it is releasing 100 photons per second. If you introduce a second light source, it's going to introduce more photons of the same energy. So more photons, each photon produces one photoelectron. So you're going to have more photoelectron gives you increased photocurrent, so on and so forth. So if you keep your frequency constant of the light source, that is above threshold frequency, but and increase the intensity on the surface, which means you are going to supply increased number of photons, more energy per area per second. In that case, you will have more photoelectric effect because one photon is responsible for one photoelectron. So more photons incoming gives rise to more photoelectron emission. For more photoelectron emission gives you more photocurrent. So it goes on like that, which is pretty simple. The next thing is actually interesting, that why increasing the frequency while keeping the intensity constant decreases the photocurrent. This is a very interesting idea. Idea হচ্ছে এরকম, let's say for a certain frequency, let's say 100 hertz, for a certain intensity, let's say 1000 watt per meter square, let's say the source gives us 10,000 photon. I'm just coming with these numbers randomly. ঠিক আছে, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সিনারিও। এখন আমরা যদি এই ইন্টেন্সিটিটা সেম রাখি, let's say we're going to choose the same intensity 1000 watt per meter square, which means we're going to supply the same amount of energy per second per meter square area, but we're going to increase the frequency of this light source. Let's say if we now choose to give it by 200 hertz, so if we double the frequency means basically what? Remember, E equals to hf. যদি আমরা এফটাকে যদি ডাবল করে দেই, তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ফোটনের এনার্জিও 2e হয়ে যাবে না? প্রত্যেকটা individual photon are now going to cover double the amount of energy, which means you're going to have more energetic photons, but you're going to supply the total same amount of energy. This essentially mean the number of photons will be less. জিনিসটা আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে মনে করো, let's say if you are trying to give up, let's say give away 1000 candies to kids. If you give them 2 candies per kid, so one pair, if you give 1 pair per kid, you can give to 500 people. But if you give 1 dozen actually perfectly divisible now. So, but if you want to give 1 dozen of candy per kid, in that case you can give far less. 1000 divided by 12 করলে কত হয়? Sir, 83.33. Thank you. 83.33. So let's say in this case we're gonna give can give to 83 kids, and we're gonna have some left. So what I'm trying to tell you is that we are giving out the same number of candies, but if we give more per kid, then we can give towards less number of kid.
If we give less per k, then will be able to give to more number of kids. Why am I giving this example? To make you understand that when the intensity will be kept constant, but the frequency will be increased. So each photon will now occupy a bigger amount of energy. So to make of that exact same amount of intensity, the total number of photons required would be less. And one photon can only give rise to one photoelectron. This is very important, that because the equation gives us that E equals to HF, the photoelectric equation gives us what? E equals to phi plus K max. So if the E value is increased, then K max will naturally increase, because for the same phi, we'll have the same, for the same material, the phi is same. So you're gonna have more energetic photoelectrons coming out of the metal surface, but the number of photoelectrons produced would be less because the number of photons delivered would be less. ঠিক কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা আমাদের এখানে গুছিয়ে লিখতে হবে। আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা একটু দেখি, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের ওয়ার্ডিংটা খেয়াল করো। স্টুডেন্টরা অনেক সময় এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝে বাট লিখতে গিয়ে ঝামেলা করে ফেলে। সো এটার ওয়ার্ডিং একটু কেয়ারফুল থাকা লাগবে। হ্যাভ এ লুক এট দ্য ওয়ার্ডিং। More frequency from a light source with constant intensity means same amount of energy will be covered by more energetic photons. So number of photons needed to supply the same energy is less. Hence, photocurrent decreases, but photoelectrons emerge with higher Ke. So photocurrent decreases because of fewer photoelectron emission. So এই জিনিসটা হচ্ছে একটা দরকারি কনসেপ্ট, এর উপর বেস করে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয়, এটা গুছায় লিখতে পারতে হবে। The next thing that we have is the wave-like behavior of electron. এটা জাস্ট এই চ্যাপ্টারের একটা ডিসক্রিট একটা কনসেপ্ট, এটা আমাদের সিলেবাসে আছে। আমি just একটু বলি, সেটা হচ্ছে very much like photons, electrons also behave like waves. One of the experiment that we have over here, experiment showing the wave nature of electrons. The setup is something like this. Let's say we have an electron gun which is shooting high speed electrons in this direction. So I'm going to drop a box and label this box as electron gun. And in front of the electron gun, we have placed a very thin sheet of graphene. Do you guys know what graphene is? Graphene is basically one hexagonal layer of graphite. This structure, exactly one hexagonal layer of graphite, not multiple layers. So এখানে মনে করো যে এই hexagonal layer এটা হচ্ছে একটা graphene, আর somehow যদি আমরা সেটাকে একটা circular shape দিতে পারি, then we can make them into cylindrical graphene sheet, which can have really high amount of strength and can be used for a lot of different high strength scenarios. Anyway, so if we place a graphene sheet in front of the path of the electron, which have small holes, and we place a photosensitive fluorescent. If we place a fluorescent screen over here, this screen, when looked from the front, gives the distribution of the electrons not as a shade of uniformly distributing out. It gives us concentric circles. So it gives a bright spot at the middle, then it gives a bright spot on the side, and it gives another bright spot on the side, and another bright spot on the side, something like this. So this behavior is somewhat very similar to diffraction, because if the electrons were not diffracting, we should get a gradual diminishing brightness. Gradual diminishing brightness means if diffraction did not happen, then we should get a very bright spot at the middle, and slowly the brightness will slowly dimmer away on the side. মানে আস্তে আস্তে যত বাইরের দিকে যাব, আমাদের ব্রাইটনেসটা গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে। টিপিক্যালি একটা লাইট সোর্সকে একটা স্ক্রিনের উপর ফেললে যেরকম দেখা যায়, যে সেন্টারের ব্রাইটনেস অনেক বেশি, বর্ডারের দিকে আস্তে আস্তে ব্রাইটনেস কমে যাচ্ছে। এরকম হওয়ার কথা ছিল যদি ডিফ্রাকশন না হতো। বাট হোয়াট ইলেকট্রন ডাজ, it gives us alternating patterns of bright and dark. This goes on to prove that electrons, which we know as particles, do have wave nature.
applying current appropriate situation, they can be made to behave like waves. Which brings us to the next idea, that every mass or every object, big or small, has its wave nature. But whether we'll be able to understand that wave behavior of that object or not is dependent upon its speed. So that brings us to the equation of de Broglie equation. The spelling is like this. The G is silent. The de Broglie equation is also a very, very amazing equation, which is given by this. Lambda equals to h over p. In this case, the p is the momentum of particle. H is Planck's constant. This is a pretty simple equation with only 3 variables, no square, no logarithm, no operator. But this is one of those equations which merges the idea of wave with particle. So you can see over here we have wavelength. Over here we have momentum. Momentum is an exhibit property of objects with mass, whereas wavelength is an exhibit property of things with wave behavior. So this is a really, really যুগান্তকারী মানে হচ্ছে কি বলবো মানে era changing equation. So one thing that we need to understand, that the value of this lambda is somewhat to be considered. But because the h value over here is actually very, very small. The h of this value is the Planck's constant value is about 6.63 in 10 to the power minus 34, I believe. Thereof. (6.16 10 to the power minus 34 meter square kg per second). This is the value of Planck's constant. So if I just write this number, I'm writing this number for a reason. Divided by the momentum of an object. Now you can see that this numerator number itself is actually very, very small, like super small. So to have any observable value of lambda, if we want to have any observable value of lambda, this momentum has to be also very, very small, like super small. It has to have momentum. It cannot be a stationary object. It has to move, but it has to have altogether very small momentum. Typical objects, for example, a human being, a table, chair, ball, bat, wall, brick, monitor, computer, or stuff like those that we see as macro scale, are made up of pretty huge amount of mass. Their masses are actually really, really high. For example, even a proton. A proton has a mass of 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. So even if we move a proton at 1 meter per second speed, the value of lambda would be in the order of 10 to the power minus 5. Which means even for protons, which are quite small, the observation of wave behavior would be very difficult because the lambda would be very small. That's why observing this wave behavior of particles was more commonly useful for electron, because the mass of electron is actually far too smaller. The mass of an electron is about 9.11 in 10 to the power minus 31 kilogram. So these, and with this, they actually can make sense. So whenever electrons move at some practical speed limit that we can make them by accelerating through an electric field, what happens in an electron gun, the product of electrons mass and velocity gives us the value of momentum, which can produce observable value of wavelength for those scenarios. So bottom line, I mean, I'm not going to dig very deep into this equation. This equation can be dug into very deep, very deep depths because this equation is of that sort of magnitude.
But what I want you to understand for your syllabus content is that every object, every physical object has their wave behavior, but whether we can see their wave behavior or not is highly dependent on their mass. For very massive objects, the wave behavior is not so prominently observable, but that doesn't mean it doesn't exist. It does exist, but the wave behavior is difficult for us to observe with the equipment that we have to observe wave behavior. So that's one of our limitation. কেউ কিছু একটা বলতে নিছিলা? স্যার আমি হচ্ছে যে ল্যামডার একটা জিনিস বললেন তো ওটা আমি তখন বুঝতে পারছিলাম না কোন পার্টটা বলো? স্যার এখন আসলে একটু ভুলে গিয়েছি বাকি কথাগুলো শুনে আচ্ছা, এই ল্যামডাটা হচ্ছে অবজেক্টের ওয়েভ বিহেভিয়ার এক্সিবিট যে ল্যামডা। ফর এক্সাম্পল, এই যে এক্সাম্পলটা বললাম, when electrons will be shot through single graphene sheet, other than giving us a gradually diminishing brightness on the fluorescent screen, they give us alternating patterns of bright and dark, representing that they are undergoing diffraction, which is a pretty exclusive wave behavior. So this kind of behavior, that particles with mass can behave like wave, is possible to observe for light particles, pretty light particles. That's pretty much what I said, but with multiple different values and constants and everything. স্যার এই পার্টটা বুঝেছি আচ্ছা আচ্ছা, এরপর আমাদের কাইনেটিক এনার্জি ভার্সেস কাইনেটিক এনার্জি একটা ইকুয়েশন আছে, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এএস এ দেখছি। সো এটা নিয়ে আমি আপাতত কথাবার্তা বলতেছি না। আই এম গোনা টক অ্যাবাউট দ্য ব্যান্ড থিওরি অফ ইলেকট্রনস। এই পার্টটা নিয়ে একটু আলাপ করি। এখানে আমাদের তিনটা স্পেক্ট্রা নিয়ে কথাবার্তা আছে। Yeah, this is pretty simple, so we can go for it. এই ফিগারটা দেখলে অনেক ক্লিয়ারলি অনেক কিছু বোঝা যায়। ফিগারটা কি এর থেকে বড় হবে না? আচ্ছা, এখান থেকে আমরা দেখি এখানে একটা লেভেল দেওয়া আছে যে ফার্মি লেভেল। আচ্ছা, এটা আমি oh my, can I drop white in here and here? I should not. Okay, can I do one more thing? There's an invert color. Where's the invert color? এটা কি একটু বেটা পড়া যাচ্ছে বা আদতে পড়া যাচ্ছে Yes, sir. এখন? জি স্যার, পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, so এই জিনিসটা একটু আলাপ করি। এই জিনিসটার কন্টেন্টটা হচ্ছে এরকম। এটা আমরা হলো এএস এ আমাদের সিলেবাসের একটা স্মল পার্ট হিসেবে ছিল। আইডিয়াটা হচ্ছে, if I go for the very simple of the atom, hydrogen atom is 1H1.
So let's say this is the hydrogen nucleus, basically a proton, and here is the first shell layer of first shell, and here we have one electron. Now, although the electron exists on the first shell exclusively, mathematically all the other shells, shell 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mathematically they all exist. Although there are no electrons, but you have to understand that shells are basically not some physical being. They are some physical locations at which the electrons are allowed to exist. And that's the idea. Now, within this energy shell, for example, if you consider metal, for example, it's the aluminium. Aluminum has a concentration for hydrogen, helium, lithium, barium, 283. So aluminum has an electronic configuration of 283, which means in the third shell it has 3 electrons. So in the third shell, these 3 electrons can sometimes do chemical reaction. Sometimes they can also do flow of conduction as well. So how do we define that where these electrons are in terms of their energy amount? That's basically what this idea of energy of electron, conduction band, and valence band is. The idea is that on the outermost shell layer, the electrons that we have, depending upon their individual energy amount, and the attraction those electrons have with the atom, we can divide their energy amount, individual energy amount, in a graph-like structure like this. So this is the increasing energy axis. In the outer shell layer, we can have valence band and we can have conduction band. So that is possible for all 3 type of materials: insulator, semiconductor, and conductor. But there is a catch. The catch is, in the insulators, the difference between the valence band and the conduction band is actually really, really large, which means that typically the electrons exist within the valence band, which is the low energy state, because that's pretty much the preferable state for any object. So most of the electrons stay in the valence band, which means you can use them to make chemical reaction, but they are not going to do electricity conduction because the electrons mostly do not exist in this high energetic state. So there is a large gap between the valence band and the conduction band. Conduction band basically means a certain range of energy. Valence band basically means a certain range of energy. Valence band electrons can only do chemical reaction. Conduction band electrons can do electricity conduction. They can be delocalized. This is the case for insulators. In a semiconductor, these 2 levels of conduction band and valence band are still separated, but the gap is actually quite small. Quite small means if you excite the valence band electrons by some significant amount, you can have some of these electrons jump from the valence band into the conduction band, and then the semiconductor will give you some conduction. But that's not very common. And if you do this with much higher amount of energy, you can have more electrons go over there, and it can slowly become better and better conductor. That's why semiconductors has a tendency that as temperature goes up, their resistance goes down. Because as the temperature goes up, more electrons become excited enough to reach to the conduction band. So as a result, number of charge carriers per volume. Remember, I equals to NAVE from S. This number of charge carrier per volume, that starts to increase as temperature goes higher, and as a result, the current increases, which basically means that the resistance decreases. That's what happens for semiconductors. As for conductors, interestingly enough, the valence band and the conduction band basically overlap onto each other. Having an overlap is shown by this apparent green region over here. And this overlap basically means that the same energetic electrons which are in the valence band, some of those can also be part of the conduction band. And because they overlap pretty well, so the transition from conduction band into valence band into conduction band, this happens
almost continuously back and forth. So some energy, some of the electrons which has a bit high energy amount, they are belonging to the conduction level. Some electrons which have a bit low energy amount, they are belonging to the valence band. But this whole number can not necessarily will. This whole positions of energy can very well change in the very next instant. They can collide with each other and they can have back and forth swap between conduction and valence band. That's what happens for conductors or metals. So this is the idea of the band theory. And now what we're going to understand that what does this jumps back and forth going to the upper energy level and then going up down to the lower energy level, what do these jumps of two different energy level, jumping up and jumping down, would actually mean for an atom? তোমরা কেমিস্ট্রিতে ফ্লেম টেস্ট পড়তো না? Flame test. Did you kids read this? I'm sure you have. হালকা পাতলা, খুব বেশি মানে একদম করে ছিল না। Let me help you recall, or maybe just tell you the part that I am interested about. Flame test is basically a very simple test that helps us to have a pretty what can I say, pretty accurate guess for what type of element might be present in that unknown salt. Flame test is more commonly applicable for positive ions. For example, sodium. If you do the flame test of sodium, you get a golden yellow color. With potassium, you get a lilac color, which is a version of purple and red, somewhere in between. That's called lilac. Then with calcium, you get brick red color. Then with iron, with iron 2+, you get greenish. With iron 3+, you get yellowish color. Then barium gives you apple green, so on and so forth. So different type of metal atom can give you different type of color. The reason I'm trying to bring that up is that why is it that different substances give out different color? Why? There is a reason for this, and that's what we're about to say. Spectra is basically means a distribution of color. Spectra basically can be of two types. One is emission spectra. The other one is absorption spectra. And then in another perspective, spectra can be of two types. We can have line spectra and we can have continuous spectra. I'll talk to you about this. In our syllabus, we do not have continuous spectra, but I'm going to just tell you what this thing is, just to give a bit of an idea. We have line spectra in our syllabus. Line spectra basically means whenever a certain element gives out or absorbs some very specific color out of a wide range of colors. আচ্ছা, আমি এটা পরে বলতেছি। আগে emission spectra আইডিয়াটা বলি। emission spectra আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম। Let's say this is the energy scale of the hydrogen electron. Right over here, we have n equals to infinite. Right over here, we have n equals to 4. And then right over here, n equals to 3, n equals to 2. Right up over here, so we have n equals to 1. হয়েছে না? হ্যাঁ হয়েছে। আর এটাকে আমার ছোট করতে হবে, কারণ আমি অনেকখানি বেশি জায়গা থেকে ফেলছি। ছোট করি, দাঁড়াও। So what I'm trying to show you
is that this is the way we represent the energy level of any atom. In this case, we are choosing the simplest of the example, the hydrogen electron. What is important for you to observe for this graph is that right over here at n equals to infinite level, n equals to n in this case represents the shell number. N equals to infinite basically means the electron is at infinite number of shell, or in other words, the electron is free. When the electron is totally free from the atom, it is no longer attracted by the atom, means there is no attraction force, and that's the case where we're going to define the energy to be zero. Something similar to recall this, something similar to gravitational potential. Remember, whenever two objects are infinite distance apart and there is no attraction between them, we say the potential of this object is zero. Remember, as the objects get closer, because gravitational force is an attractive force, slowly the potential become negative, right? More and more negative. Do you remember this thing from first chapter? Yes. That same idea is going to be applied over here, but in terms of energy. The idea is that whenever an electron becomes totally free of the atom, it is no longer being attracted by the atom, no attachment. In that case, we're going to say that the energy of that electron is zero. Now, try to understand this. When the electron is attached with the atom, it has some energy. Whenever it goes from a lower energy level to a higher energy level in this case obviously means a bit farther away from the atom. The lower energy levels are closer to the nucleus, the higher energy levels are farther away from the nucleus. So whenever an electron goes from a lower energy level and jumps to a higher energy level, it has to absorb some energy to reach to do that. মনে করো n equals to 1 থেকে n equals to 2 তে যদি একটা ইলেকট্রন যাইতে হয়, তাহলে তাকে কিছু এনার্জি কি করতে হবে, অ্যাবজর্ব করতে হবে। ভাইস ভার্সা, n equals to 2 থেকে যদি একটা ইলেকট্রন n equals to 1 এ ব্যাক আসে, সেক্ষেত্রে সে কিছু এনার্জি গিভ আপ করবে। This is how it happens. Jumping above absorbs energy, or I can say requires energy. Jumping below gives up energy or emits energy or radiates energy. ঠিক আছে? So it means n equals to 1 থেকে 2 তে গেলে আমাদের কিছু এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে হবে, 2 থেকে 3 তে গেলে কিছু এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে হবে, 3 থেকে 4 এ গেলে কিছু এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে হবে, 4 থেকে যদি একটা ইলেকট্রন ইনফিনিট লেভেলে চলে যায়, বা 1 থেকে ডিরেক্টলি ইনফিনিট লেভেলে চলে যায়, বা 2 থেকে ডিরেক্টলি ইনফিনিট লেভেলে চলে যায়, তাকে কিছু এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে হবে। এখন তার মানে আমার যত উপরে যাবে আমাদের এনার্জি আস্তে আস্তে বাড়বে, বাট আমাদের ম্যাক্সিমাম এনার্জি ভ্যালুটাকে ডিফাইন করে দিচ্ছে হচ্ছে 0। তার মানে অল অফ দিস লোয়ার লেভেলস শুড বি হোয়াট, somewhat negative, right? যত নিচে যাব তত আমাদের এনার্জি ভ্যালুগুলো আস্তে আস্তে কি হবে, মোর এন্ড মোর নেগেটিভ হবে, ঠিক কি না? বেসিক্যালি হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, যদি এরকম হয় যে আমাদের লেভেল 1 থেকে মনে করো এই n equals to 1 থেকে অল দ্য ওয়ে ইজ n equals to ইনফিনিট লেভেল, মনে করো এই ফুল জাম্পটা করার জন্য মনে করো যদি 100 জুল এনার্জি লাগে, তাহলে আমাদের এই লেভেলে এনার্জি ভ্যালু হবে -100 জুল। এইখান থেকে অল দ্য ওয়ে আপ উপরে উঠতে যদি আমাদের মনে করো যদি এখানে 60 জুল লাগে, তাহলে এই লেভেলটার এনার্জি হবে -60 জুল। এইভাবে আমরা লেভেলিং করতে পারবো কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে। সো দিস উইল এসেনশিয়ালি মিন দ্যাট তাহলে এই জাম্পটুকু এনার্জি কত হবে বলো তো? 1 থেকে 2 তে উঠতে কতটুকু এনার্জি লাগবে? 40 joules. 40 জুলস, বিউটিফুল। এবং সেই 40 জুল হবে হচ্ছে অ্যাবজর্পশন, এটা হবে অ্যাবজর্পশন, এটা হবে অ্যাবজর্পশন, এটা হবে অ্যাবজর্পশন। ইন দ্য ভাইস ভার্সা, কোন একটা কেসে একটা সার্টেন ইলেকট্রন যদি আমাদের 2 থেকে 1 এ ফেরত আসে, তাহলে সে কতটুকু এনার্জি গিভ আপ করবে? 40 জুল। এবং ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে এই যে এনার্জি ইন, মানে একটা ইলেকট্রনকে এনার্জি ফিড করা বা একটা ইলেকট্রনকে এনার্জি ডেলিভার দেওয়া, এইটা অনেকগুলো ডিফারেন্ট উপায় হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান ডেলিভার দ্য এনার্জি ইন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ওয়ে, we can deliver the energy by means of heat, for example thermionic emission, if you recall. We can give the energy in terms in by means of light, which is the photoelectric effect, which we just came to learn about. So the deliver of the energy to the electron can happen in a lot of different ways. However, the release of energy whenever whenever an electron from a upper layer jumps to a lower layer from n equals to 3 to 2, or maybe from 3 to 1 directly, it can also happen.
Either way it can happen. But whenever an electron jumps to lower shell, the energy is usually always released in electromagnetic wave form, basically photon. Whenever an electron jumps back to lower levels, it usually always gives up photons. How much photon should it give is directly dependent on how much jump it is making. আচ্ছা, এখানে তোমাদেরকে আরেকটা অ্যাডিশনাল জিনিস বলে রাখি, যদি এটা সিলেবাসে আমাদের হাইলাইট করা না, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের এই জাম্পগুলো কিন্তু আমাদের ফিজিক্যাল জাম্পের মতো না। মনে করো তুমি যদি এখানে মনে করো একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে তুমি এই প্ল্যাটফর্মে জাম্প করার সময় কিন্তু তুমি মাঝখানে সবগুলা পয়েন্টে এক্সিস্ট করবা। বাট ইলেকট্রন যদি একটা শেল থেকে আরেকটা শেলে যখন জাম্প করে, সে কিন্তু মাঝখানে কোথাও এক্সিস্ট করে না। ইট জাস্ট ভ্যানিশেস ফ্রম ওয়ান শেল এন্ড রিঅ্যাপিয়ার্স অন ওয়ান শেল। এটা কিন্তু একটা এক্সক্লুসিভ জিনিস, বিকজ ইলেকট্রনস আর নট সাপোজ টু বি ইন হিয়ার। দিস আর কল্ড দ্য ফরবিডেন গ্যাপ। তোমরা এটা কেমিস্ট্রিতে পড়ছো, ডালটনস থিওরি। Do you remember? Acha, anyway, just try to understand that whenever electrons are going to make their jump from any shell to any shell, lower to higher, higher to lower, doesn't matter. It will not exist in the in-between space. It will simply vanish in the first shell and it will pop up on the second shell. And why did it exist in the in-between time? The answer is you don't have to bother, because these jumps are always instantaneous. It just vanishes in the first shell, immediately reappears on the other shell. There is no time gap between these two things happening. So if you want to ask, where did this electron was in between the jump? Well, the jump happened in zero duration. So the electron was pretty much in our eyesight, within our observation for the whole duration. There was not a single fraction of time for which the electron was out of our sight. It was not. But it made the jump by vanishing in one place and reappearing in another place. If you wonder that how does it then covers the distance in between, that's what we call a quantum leap. Pretty much the basic idea by which we might be able to replicate time travel or teletransportation. Anyway, giving you ideas like science fiction, but these are actually ideas upon which scientists are working, and if they become successful, traveling can become more easier. For example, traveling can become really easier. That would, in some way, that would also mean that destructing a certain being at one point and recreating it in the other point. But anyway, I wanted to tell you that electrons don't jump like the typical physical jump as we perceive. Electrons jump by not existing in the in-between gap, anywhere in the in-between gap. They simply vanish in one point and reappears on the other point. If you ask me that the thing that reappears, is it the same electron as that one vanished? I cannot with utter certainty say yes. That's also another problem of quantum physics. Did you understand what I just said? Yes, sir. So if you ask that this electron vanishes and this electron reappears, is this the same electron that got vanished? I cannot with utter certainty tell you yes. Quantum physics doesn't allow us to tell with utter certainty to say yes, it is the same electron. We cannot say that. It could be a different electron. Anyway, so this is the idea for the jump of the electrons, and these jumps actually can happen in multiple different variation. Jumping up absorbs energy, jumping down releases energy. Jumping up, required energy can be delivered in a lot of different ways. However, jumping down, that energy is usually always delivered in photon format, and that's basically it. There are some pretty interesting calculations can be involved regarding these figures and such. So আমি বেসিক থিওরিটিক্যাল পার্টটুকু তোমাদেরকে আলাপ করলাম যে কি কোন সময় কি হয় না হয়। সো এটা রিলেটেড যে ম্যাথমেটিক্স গুলো আছে সেগুলো করলে এই কনসেপ্টটা আরো বেশি সলিডিফাই হবে। সো হোপফুলি এটা আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে পিক আপ করব। নেক্সট ক্লাস কবে? থার্সডে না? ওয়েডনেসডে না থার্সডে? ওয়েডনেসডে। হ্যাঁ, ওয়েডনেসডে। ঠিক আছে। কখন ক্লাস? 8:30 তো লিখছিলা। মানে আমাদের 12টায় হওয়ার কথা ছিল, একজন বসলো 12টায়, তারপর হচ্ছে আমরা সবাই ভুলে গেছিলাম 12টায় ক্লাস, তারপর 8:30টায় করে নিয়েছিলাম।
আচ্ছা শুনো, যদি 12টায় তোমরা আমাকে মনে করাই দিতে পারো তাহলে আমি 12টায় ক্লাস নিতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি আই এম ফ্রি এট 12 অনেস্টলি, বাট আমি তো ভুলে যাই ক্লাস হচ্ছে, এই হচ্ছে অবস্থা। এই যে হ্যাঁ, কিন্তু ওয়েডনেসডে নাই। হ্যাঁ স্যার, আমি ভেবেছিলাম যে ওয়েডনেসডে ক্লাস নেই, কিন্তু পরে জারিফ বলল যে আছে। আচ্ছা শোনো, ওয়েডনেসডে যদি আমরা 12টার সময় ক্লাস, তোমরা যদি মনে করাই দিতে পারো আমাকে তাহলে আমি ক্লাস নিতে পারবো, এবং তোমরা যদি ফ্রি থাকো তাহলে ক্লাস হতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে? স্যার ওয়েডনেসডেতে 9:30-তে ক্লাস থাকে তো বায়োলজি, তো এটার জন্য যদি আপনি 8:30-তে নেন তাহলে তো 1 আওয়ারের ক্লাস শেষ হয় না, এটা একটা প্রবলেম। এটার জন্য 12টা নিলেই ভালো হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে একটু মনে করাই দিবা। আমাকে ধরো 11টা 11:30টার দিক থেকে মেসেজ দেওয়া শুরু করবা যে স্যার একটু পর ক্লাস আছে, গিভ মি ডিএম or give messages in the messenger group whatever, and at one point I'll respond হ্যাঁ ঠিক আছে, I am notified. In that case I'll definitely take the class, just make sure that I am notified. So তাহলেই হবে। আমি ভুলে যাই, এটা হচ্ছে প্রবলেম। ওকে স্যার, আমরা রিমাইন্ডার দিয়ে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, থ্যাংক ইউ। নেক্সট ক্লাসে আমরা এখানে ছোট্ট একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই লাইন স্পেক্ট্রা এবং অ্যাবজর্পশন স্পেক্ট্রার কিছু প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন নিয়ে কিছু হাউকাও আছে। এই হাউকাওটা করে তারপর হচ্ছে আমরা ওয়ার্কশিটের প্রবলেম দেখা শুরু করবো। আমরা নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই কিছু প্রবলেম সলভ করবো। সো ইনশাআল্লাহ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম।